여러분 안녕하세요. 즐거운 현충일. Good morning. Happy Memorial Day for the Koreans. 우리 구독자들 뭐 외국인들도 있겠지만, so if you're a foreigner, especially if you're American, I guess you already enjoyed your Memorial Day holiday. But I want to talk about StepN. I saw a very interesting tweet, very just like an hour ago. 이 1시간 전에 되게 재밌는 트윗 하나 봐서 이 StepN 방송하는데, um, it's kind of one of the more well-known Solana projects. Solana project들 중에 특히 스테픈이 사람들이 많이 아니까. 근데 물론 이제 최근 소식 같은 거 되게 많이 나와서 그것 때문에 방송하는 거예요. Recently, there's been a lot of very interesting things happening in StepN, and people have been saying some very interesting things about it, and some of that stuff caught my eye. So I will be talking about StepN. It's been a very long time since I've done a morning broadcast. 아침 방송한 지 되게 오래됐으니까 목소리가 이상하면 미리 죄송. Apologize in advance. My voice might not be too good this morning because this is kind of early for me by my standards. It's like 10 a.m. in Seoul. I'm 10. So let's start. Let's start with the tweet that really caught my eye this morning. 이제 첫 번째 트윗으로 시작할게요. So Larry, I've talked about some of Larry's tweets on my previous videos, especially what he said about Luna. 이 Larry 분 특히 Larry 분이 제가 그 전 동영상에 많이 이제 얘기했는데, 특히 그 루나 동영상에 얘 트윗 올렸는데 얘가 되게 재밌는 얘기 하나 했었어요. 그래서 그 투자자 그 VC 한 명이 스테픈 투자한 VC 한 명이 세이프티로 이제 되게 싸게 그 DC로 팔려고 했어요. 얘 말씀이. So basically, what this means is one of the VCs that was behind StepN, they're dumping it, right? They're looking to do a massive dump. 엄청 큰 덤핑 하려고 해요. That is scary as hell. That I mean, if you're holding GMT or GST, that is fucking scary because that means the VCs are looking to get out and they're rushing to the exits, and you're gonna be left a bag holder. That is fucking scary. 이거 중요한 이유는 이제 VC들이 이제 막 이제 덤핑하려고 하니까 일반인 투자자들이 이런 거 보기 전에 먼저 못 파니까 되게 위험해요. 만약에 스테펜에 투자했으면. 그거 이제 가장 중요한 거예요. The Stephen situation is really fucking blatant. 이제 완전 얘네들이 뻔하다고. I saw one of the seed round investors. 이거 이제 VC 말씀이고. 이제 트위터에 제가 진짜 싫어하는 이유는 the thing that I don't really like about this is the two timing on this, right? The thing that he's talking about how they put on a mask in public and then behind your back they're dumping on you, right? 이제 일반인 투자자들이 이제 망하는 거예요. VC들이 이렇게 빨리 덤핑하려고 하니까. If these guys are able to dump before retail, I mean that is retail is going to get screwed. 일반인 투자자들이 이거 빨리 못 나가면 얘네들이 먼저 덤핑하면 아직도 이 스테픈 홀딩하는 사람들 망할 거예요. That is kind of sad. 조금 슬퍼요. So, I mean, this is kind of, I mean, in one way, it was kind of shocking, but it really wasn't, especially if you're one of my subscribers. This is all the same shit I've been saying for a year now. 이제 물론 우리 구독자들은 이제 솔라나 투자한 지 오래됐으니까, 그리고 우리 채널 구독한 지 오래됐으니까, 뭐 어떻게 보면 우리 구독자들이 이미 이런 거 많이 예상하고 있었고, 뭐 그렇게 많이는 놀라지 않은데, 이렇게 막 그 이런 사람들이 이렇게 말하면 아무리 우리 투자자들은 이미 다 이제 알고 있었지만 쪼끔이라도 기가 막히죠. 아무리 이런 거 많이 봤어도, right? I mean, you guys, my crew, Soul's Got Soul, you guys are based as fuck. You guys know what's been happening in Solana. You guys are very well aware of these shenanigans, right? So none of you are probably as surprised, right, as most people who saw this, right? It shouldn't be surprising, especially because I've been training my subscribers to, you know, be a little smarter when they invest in Solana. 이제 Solana 투자할 때 조금 더 의심적으로 이제 투자하라고
1년 동안 계속 말했으니까 우리 구독자들은 잘 아는데 뭐 이런 거 뭐 오늘 지금 이제 2012년 6월 2 일인데 아직도 이런 사건이 터지니까 뭐 잘 이제 알아서 이제 파악해요, 우리 구독자들. I mean, my subscribers, this kind of bullshit is still happening in Solana in June 6th, 02. You guys are smart. You guys know what to do, right? Just, I'm gonna tell this to the people who might not know about what's going on. 이제 아직도 이 스테픈 상황 모르는 분들 계실 수 있으니까 이제 말씀하는 거. And then Jason, Larry was responding to Jason here. That Larry가 여기 Jason한테 대답했는데, so if you don't know, again, if you don't know who Jason is, 아직 Jason 모르는 분들 있으면, I believe he's from Spartan, one of the VCs, and he recently announced that he left Spartan. 아직도 제이슨 모르시는 분들 있으면 제이슨이 Spartan 그룹 분이고 걔네들 VC이고, 근데 최근에 제이슨이 Spartan 이제 나갔다고 들었어. He left Spartan recently. So what Jason said, right? Think the only blatantly bad example by all stakeholders is flipping a safety for a quick profit weeks after investing because of public market markup. 이제 VC들이 빨리 덤핑하려고 하는 이유는 이제 이 아이디어 후 우리 같은 일반인 투자자들이 이제 구매할 때 가격이 이제 올라가니까, 왜냐면 재고가 더 많아지니까 그래서 사람들이 막 구매하려고 할 때 걔네들이 이제 바로 VC들이 덤핑하려고 하죠. 왜냐면 가격이 확 올라가니까. 그래서 물론 이제 가격이 확 올라갔으니까 이제 VC들이 덤핑하려고 하죠. 왜냐면 이미 사람들이 덤핑 많이 했고 더 이상 사람들이 구매 안 할 거니까 이제 VC들이 지금이라도 빨리 나가려고 하는 거예요. Uh, the price pumped, VCs wanted to get out, but the price went back down quickly. They're still in profit, right? So if they wanted to make profit on StepN, they got to get out now before it goes down further, right? I think that's the logic of what behind what Jason's saying. That's a breach of contract and of trust. 이제 이 VC들이 이 창립자들이랑 이제 투자하면 이제 책임 못 지는 거죠. 왜냐면 VC들이 이제 빨리 최대한 빨리 이제 나가고 지금이라도 이제 수익 벌 수 있으니까 빨리 나가려고 하죠. 왜냐면 더 이상 구매자들이 힘이 없고 더 이상 사람들이 구매 안 할 거니까. 왜냐면 최근에 나쁜 소식 너무 많이 나와서 뭐 비판하는 사람들 많이 있어서 이 프로젝트 약해 보이니까 사람들이 이제 다 덤핑했으니까 뭐 일반인 투자자들도 아마 많이 뺐을 거고, 그래서 VC들이 이제 빼려고 해요. 지금이라도 빼면 돈 버니까, right? VCs can still, they're up multiples even if they sell now, right? So retail, I'm sure a lot of retail's holding. If I had to guess, retail's holding because they think it will go back up to $4 or whatever. 저희 생각으로는 이제 다시 뭐 4불 뭐 그렇게 이제 다시 올라갈 거라고 생각하니까 보통 일반인 투자자들은 그냥 홀딩하고 이제 희망 아직 있어요. 만약에 그냥 맞춰야 되면, if I just had to guess, that I think that's the average step in investors mentality. Like it will go back up, right? And they can, make money, right? I would have to guess most people who invest in a step in are down pretty big. 그냥 찍어야 되면 대부분 스테펜에 투자한 분들 많이 돈 깨진 것 같아요. I mean, it went from $4. We were at max FOMO, max hype. 이제 FOMO가 엄청 클 때 4불 정도에 막 이제 들어가려고 했다가 이제 그때 이제 사람들이 이제 덤핑했어요. The massive dumps have already occurred. Those people are not going to be buying StepN. I'm not going to be buying StepN, right? So I don't know what's going to happen to StepN. 이제 4불에 사람들이 다 이제 나가고 뭐 고래들이 다 나갔고, 물론 이제 어떤 사람들은 뭐 나갔고 일반인 투자자들도 물론 이제 나갔을 거고 그 꼭대기에. 그래서 다시 이제 지금 뭐 1불 정도로 왔는데, 뭐 저희 같은 경우는 이제 물론 안 구매할 거고, 뭐 어떤 사람들이 구매할 건지 잘 모르겠고, 그래서 뭐 나중에 뭐 스테펜이 어떻게 될 건지 저도 잘 모르겠어요. 물론 잘못 투자하고 기다리고 있으면 뭐 응원 해요. Right? If you got into StepN and you miscalculated and you are down big,
I'm sure a lot of people are down big. Good luck to you. I hope StepN can turn it around. I never like to see investors getting hurt. So, that's what I have to say to the investors, right? 이제 StepN에 투자한 분들한테 그 말씀을 전달해 주고 싶어요. Um, but this is very revealing, right? And it just kind of goes again, it goes along with everything that I've been saying for a very long time. 이제 또다시 말씀하는데 제가 저희 채널에 이런 말씀 수백 번 말씀했어요. 수백 번 말씀했어요. 조심하라고. So I'm gonna go back to see exactly what happened with StepN from the very beginning for my subscribers and walk them through everything that's happened until now. 이제 스테픈의 완전 이제 첫 일부터 무슨 이제 어떻게 이 프로젝트 어떻게 시작했는지 그런 거 다 이제 같이 볼 거고 다시 안내해 줄 거고 지금까지 있던 이제 상황 같은 거 이제 다 이제 같이 다시 볼 거예요. 물론 이제 슬라임 초보들이 많이 있을 거고 um, I'm gonna go from day one, start with day one, and go back to how this whole thing started and what happened until now in StepN. There's a lot of new Solana investors who didn't know much about Solana. They got into Solana because of StepN, so they're probably curious about what was happening in the very early days until now, right? Because they want a better idea of what happened, especially if they lost money. They presumably want to become better investors. So I'm going to walk them through, right? I have the benefit of hindsight as the first Solana YouTuber and someone who uploaded the first step in video on YouTube. So I can show them from my perspective the things that I saw, and hopefully that will give them a different perspective on their investment in StepN, right? 이제 저희 같은 경우는 이제 첫 솔라나 유튜버이고 첫 스테픈 동영상을 올렸고 이제 스테픈에 투자하다가 솔라나 알게 된 사람들이 꽤 많았으니까 걔네들이 이런 역사를 몰랐으면 물론 우리 이 방송 보고 싶을 거예요. 이 동영상도 보고 싶을 거예요, 나중에. 늦게 들어오시는 분들이 있으면, right? So, let's go back to day one. 첫 일부터 시작할게요. Oh, subscribers coming out early this morning because it's a holiday, right? 우리 구독자들이 오늘 빨간 날이니까 명절이니까 잘 쉬고 있고 오늘 참가했네요, 방송. 반가워요. I love to see you guys coming out this early, right, on a Monday morning and saying hi. I love to see it, right? I'm loving to see it. 너무 행복해요. 이런 거 보니까. 몇 년 동안 첫 뉴 페이스네요. 올라오는 견해를 잘 보고 있는데 감사합니다. 솔라나에 관심 많구나요. People curious about what's happening in Solana, right? QWERTY 님. QWERTY 님도 어서 오세요. Well, welcome back, QWERTY. I love to have you here. Love to have you here. So as I was saying, 이제 아시다시피 제가 처음부터 시작할게요. So if you don't know anything about StepN, 이제 StepN 아무것도 모르시는 분들 계시면 StepN has been around for quite a while in Solana. StepN 나온 지 꽤 오래됐고 되게 오래된 Solana project이에요. It's been around since late last year. I was aware of them through the hackathon, through Ignition. 이제 Ignition hackathon에 이제 나온 project이고 I was not very aware of them prior to Ignition. Ignition 전에 이 project 뭐 그렇게 많이는 몰랐는데 이 hackathon 우승자 됐으니까 이제 그때 제가 알게 됐어요. So 저는 저희 같은 우리 구독자는 잘 아는데 저는 이제 솔라나 디파이만 집중하니까 전 이런 거 잘 안 봐요. My subscribers know I only invest and I only analyze Solana DeFi projects because it's what I'm personally interested in. So I was not really aware of StepN before Ignition. There might have been people who knew about it before me, of course, but I personally got to know them through Ignition after they were announced as one of the winners, right? So again, I did cover StepN very, very early on YouTube. This is probably the first StepN video on YouTube. 아마도 이거 첫 StepN 동영상이었어요. 이 11월에 제가 이거 커버했어요. So I did look at StepN in November.
and I covered it for my subscribers, right? 제가 이때 커버했는데 뭐 그냥 간단히 받고 그냥 기본 개념 이제 같이 받고 우리 구독자들이랑. So my subscribers, I do kind of remember some of my subscribers. I think some of them even knew about it better than I did actually. 어떤 구독자들이 저보다도 이거 더 잘 알았어. 어 제가 그때 조금 기억해요. I do kind of remember during the broadcast people were kind of telling me about StepN, right? But I covered this a very long time ago, right? Earlier than any other YouTuber, like 90, I'm like 99% sure. 아마 다른 유튜버들보다 제가 훨씬 더 이거 일찍 커버했어요. So this is basically the extent of how much I covered StepN on my channel. 제가 이때 간단히 이 ignition 우승자들 볼 때 이 StepN 봤는데 여기 StepN 보고 커버하고 이때부터 전혀 이거 신경 안 썼어요. 그리고 뭐 얘네들이 뭐 무슨 개발하는지 전혀 그런 거 안 봤어요. 집중 안 했어요. So after this broadcast, back in November when I talked about them, I did not pay attention to anything that was happening in StepN. Again, I only cover projects in depth that I personally am interested in, and therefore, or projects that my subscribers ask me about. Then I look at them, right? But I didn't really cover this much, and I didn't really pay attention to this much, right? 그때 이제 이 방송 끝나고 뭐 다른 거 안 봤어요. 스태프네. 얘네들이 뭐 무슨 개발하는지. Um, Now I did see, I'll tell you what I did see on YouTube. I did occasionally look on YouTube, right, to see what kinds of things people that the Solana influencers were promoting in Solana. 이제 Solana influencer들이 어떤 프로젝트 이제 홍보해 주는지는 뭐 그냥 아주 가끔 봤긴 봤어요. I did see some things that people were uploading. 이제 뭐 예를 들면 이분이 스테픈 동영상 많이 올렸고 I don't know who this guy is. He's a Solana influencer who is uploading a lot of StepN videos. I do kind of remember this guy. 이 사람 뭐 어느 정도 나긴 기억나요. 그리고 뭐 물론 다른 인플루언서들도 이 동영상 많이 올렸어요. So there were a lot of random influencers, a lot of people on YouTube who are uploading StepN videos. So I was vaguely aware of these influencers shilling StepN um, from quite a while ago. 옛날부터 이 스테픈 동영상 많이 봤어요. 봤긴 봤어요. 그냥 뭐 자세히는 안 봤는데 그냥 사람 인플루언서들이 이런 동영상 올리는 자체는 알고 있었어요. 뭐 특히 한국인들. Especially the special thing about Stepan was I did remember a lot of Korean influencers uploading and shilling Stepan. I do remember that. There were a lot of Korean influencers who are shilling this. 이제 특히 한국인 인플루언서들이 스테픈 많이 홍보해 주고 있었어요. I do remember that, right? There are a lot of Korean influencers who are pushing StepN, right? I don't really know any of these guys. If you're curious, like how connected am I with these Korean influencers? I do my own thing. I don't contact any of these Korean influencers, right? I'm not close to any of these people. 이제 이 한국인 슬론 인플루언서들 저랑 무슨 관련인지 궁금하면 아무 관련이 없어요. 저는 거의 이제 독립 채널이에요. I don't I have no interest in what these other Korean influencers are saying, right? They have nothing to do with me, right? 이제 다른 한국인 인플루언서 전혀 관심이 없어요. I just do my own thing on my channel, right? But I did notice that, and that is kind of interesting, right? 이제 봤긴 봤어요. 한국인 인플루언서들이 이거 많이 홍보해 줬어요. 이 스테프니. So that kind of happened shortly after StepN was announced as one of the ignition winners. 이런 동영상 이제 올린 거 보고 이 해커톤 우승자 되고 나서 이런 이제 동영상 많이 올리는 거 봤긴 봤어요. So I saw most of the shilling occur after StepN was announced as the
hackathon winner, one of the hackathon winners, right? That's when I saw these Korean influencers talking about StepN. 그때부터 이제 한국인 인플루언서 동영상 많이 봤어. 이 우승자 발표하고 나서. So after I saw that, right, I did kind of occasionally notice Korean influencers talking about it. And basically nothing happened after that. 이제 한국인 인플루언서들이 동영상 많이 올리고 그 사이에 이제 최근까지는 뭐 많이는 신경 안 썼어요. 트위터에 가끔 이제 사람들이 트윗하는 거 봤고 I did see people tweeting about it a lot on Twitter. The price pumped a lot and that got a lot of attention. 이제 갑작스럽게 이제 가격이 이제 올라갔으니까 이때쯤 사람들이 트윗 많이 했었어. 그것도 많이 봤어. So I did see a lot of people tweeting about it because it pumped and people were tweeting about it because it was pumping so hard, right? And then that's basically that's when I started hearing about it again. 이제 이때 이제 가격이 많이 올라갔었을 때 사람들이 트윗 많이 했고 솔라나 인플루언서들이 많이 트윗했으니까 저도 그때 조금 이제 보고 있었어. So I was just watching to see what kinds of things Solana influencers were saying about StepN because the price was pumping and everyone was talking about it, right? That's when I heard about it again. 그때 이제 다시 많이 들었어요. So that was like peak StepN euphoria. 이제 그때 사람들이 이제 StepN 많이 이제 얘기했었고 뭐 그런 거 트윗도 많이 했었고 동영상도 많이 올렸었고 그때는 사람들이 되게 이제 완전 미쳤어. That's when everyone was going crazy about StepN. Um, what was I doing during this time? Well, I wasn't really doing much. Obviously, I wasn't investing in it, but I did short it. And I did talk about shorting it on Twitter. 이제 이때쯤 사람들이 이제 많이 트윗했고 홍보해 줬는데 저희 같은 경우는 이제 short했어요. So when did I short StepN? 제가 StepN 언제 short했어요? This was April 29th. 4월 후에 제가 이제 short했어요. So while everyone was talking about StepN and shilling StepN, I was shorting it, right? I'll tell you some of the reasons why I was shorting it. 제가 왜 이 StepN short 했는지 이 이유 알려줄게요. Too much hype. 너무 이제 가격이 막 올라가고 펌핑했고 저는 그런 거 보면 항상 조금 의심하고 물론 especially because I was talking about StepN a long time ago and nobody was talking about it. Why the sudden hype and pump? That is always suspicious to me, right? 제가 첫 StepN 동영상 올렸고 그때는 사람들이 하나도 관심은 없었고 근데 왜 갑작스럽게 사람들이 다 이 StepN 홍보해주고 얘기해요. 물론 저희 같은 경우는 되게 의심할 거예요. 그래서 그런 것 때문에 제가 short했어. It's for those reasons, right? Because I have the benefit of hindsight. I know if suddenly all this hype and all these Solana influencers and Korean YouTubers talking about this shit, something is very, something's going on, and it might be worth counter trading, right? 이제 counter trading 기회 이제 봤으니까 이제 short한 거예요. So I did short it. I closed my short a while ago. Short 다든지 and then after that, right, I didn't really see much going on with StepN. 이제 StepN 이거 이제 이 제가 이 short하고 뭐 더 이상 안 봤는데 people were talking about it. More and more people started talking about how it was unsustainable. 이제 사람들이 많이 이제 이거 이제 이 StepN 모델이 되게 약하다고 펀지랑 비슷하다고 그 말씀 많이 들었긴 들었어. So I saw a lot of people, they started criticizing the business model of StepN. They said it was very Ponzi-like, it's unsustainable, you can't have that kind of growth. And of course, the price kept on going down, right? 물론 이제 그런 사람들이 이제 비판하면서 계속 가격이 계속 내려갔어. 계속 내려갔어. And it's kind of interesting to see like I was counting like the total time elapsed since it fell, right? 이제 바닥으로 내려갈 때 시간 얼마나 걸렸는지 궁금했어. So I was just counting, right? We'll count this as the first week 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 weeks. So basically, maybe we'll call it
3 months. 2 to 3 months. 한 2 개월, 3 개월 동안 이 투자자들이 홀딩도 못 했어요. So, what does the price action tell me about the people who are involved in StepN? 이제 이런 StepN 가격 조치 보면 StepN 투자자들 이제 사고방식이 이제 다 보일 수 있어요. Most of the people who are involved in StepN, they were trying to make a quick buck and they ran to the exits. They weren't even able to hold this token for more than 2 to 3 months. 3개월, 2개월, 3개월 동안도 홀딩 못 했어요, 이 투자자들이. 그래서 이렇게 다시 바닥으로 왔는데 이제 얘네들 이제 투자자들 물론 VC들이랑 뭐 일반인 투자자들 뭐 인플루언서들 다 걔네들이 이제 사고방식이 이제 다 나와요. 2개월, 3개월 동안도 못 홀딩하는데 얘네들이 이제 무슨 목적으로 이런 거 이제 투자하고 홍보해 주는 거야. 그냥 걔네들이 이제 돈만 벌고 싶으니까. 뭐 걔네들이 뭐 이제 뭐 이 진짜 이 프로젝트 뭐 좋아했고 뭐 잘 되고 싶어서 뭐 그런 거 전혀 없었어요. There was no intention of holding this project for a long period of time based on the price action. The price action never lies. 이제 가격 조치 보면 이제 답이 나와요. 정답이 나와요. You can see exactly what the people involved in this project wanted to do and what their intentions were with StepN, right? Again, I've never endorsed StepN. 이제 다시 말씀하는데 저희 채널은 StepN 공식적으로 추천해 본 적 한 번도 한 적 없고 me personally, I will never invest in this. 개인적으로 이런 이 StepN에 투자 안 할 건데 uh, I just wanted to show you what the price action reveals about the people involved with this project. In my opinion, 그냥 저희 개인 의견 알려주는 거예요. 이런 거 이제 보면, 이런 차트 보면, right? 무슨 어떻게 해석해야 되는지 이런 차트 보면, right? So the other recent tweet that was very interesting is that 다른 조금 재밌는 트윗 하나 봤는데 Mabel 이거 하나 트윗했어요. So Mabel again, if you're new to Solana, you don't know who Mabel is. 이제 다시 말씀하는데 Solana 초보들이 모르면 Mabel is one of the I covered her on one of my previous broadcasts. Mabel 누구인지 모르면 저희 옛날 동영상 보세요. She's one of the people who is on the Solana Foundation. Solana Foundation 사람이고 she was part of Multicoins and Multicoin 사람이었고 이제 최근에 이제 Multicoin에 나갔고 이제 StepN으로 이제 넘어갔어요. She moved from Multicoin to StepN and she's got very close connections with Solana Foundation, right? So if you're wondering again 이제 그런 거 이제 사실 이제 아니까 잘 생각해 보세요. 솔라나 인플루언서들이, 솔라나 유튜버들이, 솔라나 사람들이 왜 이 프로젝트 이렇게 많이 홍보해 줬어요? Think about the connections and think about the people who are involved in these projects and their interests and why they do the things they do. That's something very important that I always try to teach my subscribers. 이제 우리 구독자들한테 항상 그거 훈련시켜요. 이제 어떤 사람들이 어떤 프로젝트 이제 backing 하는지, 걔네들이 무슨 관련인지, 어떤 사람들이랑 관련인지 그런 거 항상 이제 보면서 이제 투자해야 돼요. 아무튼 이제 메이블이 이 조금 재미있는 트윗 했어요. 이제 이 트윗 그냥 간단히 설명해 주면 그래서 물론 여기 사과하고 이제 StepN 프로젝트에 이제 개발하면서 어떤 실수했는지 그런 거 다 쫙 이제 이렇게 다 나와요, 이 글에. 그래서 아직 이 글 못 읽으신 분들 있으면 이거 쫙 한번 읽어 보세요. 라이브 방송에 이거 뭐 다 각각 이제 하나씩 하나씩 해석할 시간이 없는데 다 각각으로 개인으로 이거 이 트윗 보세요. 잘 읽고. So just to summarize the tweet, she's going over some of the mishaps and the mistakes that the StepN team made, right? And apologizing to the investors. 투자자들한테 이제 사과하는 거야. It's kind of interesting. Here's what my take on this tweet is. It's 저희 개인 이건 알려줄게요. When you have these big investors who come out with tweets like this after the fact, it's too little, too late. The damage has already been done. Investors are screwed. They're never going to make their money back. 저희 개인 의견은 항상 이런 트윗 보여. 이 투자자들이 VC들이랑 이제 윗사람들이 항상 이미 이제 VC들이 다 덤핑하고 나서 가격이 다시 0으로 내려갔고 더 이상 이제
이 프로젝트 할 수가 없을 때 이런 트윗해요. 이런 사람들이. 너무 늦어요. 이 큰 덤핑 전에 이런 트윗 해야 되고 이런 거 미리 말씀드려야 되고 일반인 투자자들 위해 이렇게 보호해 주고 지켜 줘야 되는데 이런 거 이미 늦었고 너무 소용이 없어요, 이런 거. 저희 개인 생각으로는. Therefore, the lesson that you have to learn from it 이제 되게 중요한 교훈은 항상 말해요. 이 주도자들이 어떤 행동하는지 보고 판단해요. 말로 판단하지 말고 행동으로 판단해요. Judge the leaders in Solana by their actions. This stuff comes always after the fact. It's too little, too late. Don't believe most of the bullshit that you hear online. 이런 얘기 들면 그냥 무시해요. 절대 믿으면 안 돼요. 그냥 막 믿으면 안 돼요, 사람들. Don't trust the VCs, don't trust the influencers. VC하고 인플루언서들 똑같이 믿으면 안 돼요. The people, the investors who lost money, they are never gonna make their money back in StepN. 이제 잘못 투자한 사람들은 절대 못 갚을 거예요. I'm not gonna invest in StepN when this is just out there and the VCs are rushing to the exits. I'm a retail investor. If I see this shit, I'm gonna avoid StepN like the plague. 저희 같은 경우는 이제 일반인 투자자니까 VC들이 이제 막 덤핑하려고 하고 이제 빨리 이제 돈 벌고 빨리 지금이라도 팔면 돈 벌고 싶으니까 막 이제 덤핑하려고 하면 저희 같은 일반인 투자자면 이런 거 보면 이제 스테펜에 투자할 것 같아요? 잘 생각해 보세요, 우리 구독자들. Think about it. If I see this shit, do you think I'm gonna invest in StepN? Abso-fucking-lutely not. No way. I mean, I never had any interested in this project to begin with, right? So, I was never going to invest in it in the first place. But when you see things like this coming out and you see what the VCs are trying to do to the investors, the retail investors, of course, I'm not going to fucking invest in this shit. 물론 이런 프로젝트 투자 안 할 거예요. Think about the people, right, who were promoting this project and how they were promoting it. How honest were they? How honest were the influencers who were promoting this project? Did they tell you when they dumped? Did they have full transparency with their wallets when they were shilling this stuff to you? 인플루언서들이 이 스텝은 이제 홍보해 줄 때 일반인 투자자한테 얼마나 솔직하게 행동했어요. 걔네들 지갑 공개했어요, 저처럼? Did they have 100% wallet transparency like I do when I endorse projects? 저희 채널에 이제 프로젝트 공식적으로 추천할 때 저처럼 100%다 이제 공개해요. 지갑 그리고 언제 거래하는지. 물론 이제 인플루언서들하고 VC들 이런 사람들이 이런 이제 관계자들이 그렇게 올바른 행동 안 하죠. 그럼 걔네들 이제 윗사람부터 이제 올바른 행동 안 하면 투자 왜 해요? 이런 프로젝트. 잘 생각하세요, 우리 구독자들. Just think very carefully about why I say certain things that I say. They're supposed to make you better investors. They're supposed to make you more shrewd investors in Solana. That's the whole point of me doing this channel, right? 이제 그것 때문에 제가 이 채널 운영해 주는 거예요. It's for you guys, right? 이제 우리 구독자들 위해 이거 이제 알려주는 거예요. So Mabel came out with this tweet. It was very interesting. 또다시 이제 이 되게 재밌는 트윗 하나 나왔어요, Mabel이. So I'll close this out. Now, uh, what when I see Mabel tweeting about this and I see Jason and Larry tweeting about this and saying this kind of stuff, and then I see the influencers who are uploading these kinds of videos, right? 이제 메이블이 그런 트윗하면서 제이슨하고 레리가 이런 이제 트윗하면서 그리고 그냥 간단히 이거 유튜브에 이런 인플루언서들이 이런 스텝은 동영상 올리면서 이런 거 다 보면 제가 어떻게 생각해요? 어 물론 그냥 저희 희망은 우리 구독자들이 더 이제 똑똑한 투자자들 됐으면 좋겠죠. 그게 이제 이 방송 목적이에요. The reason I'm doing this broadcast today and showing you what Mabel tweeted and showing you what Jason and Larry tweeted and showing you what the influencers were
shilling and things like that. It's all designed to make you a better investor. It's all designed to help you be more skeptical and critical and think more critically about these projects when you invest them. Now, there is one silver lining to this. 이제 물론 이제 이런 거 이제 다 알려주고 우리 구독자들 이제 훈련시키면서 딱 좋은 그 소식 하나밖에 없어. 만약에 진짜 첫 일부터 들어갔으면 아직은 뭐 돈 많이 안 깼어. 그게 이제 딱 좋은 소식 하나예요. If I remember correctly, even if you got into StepN from day one, the IEO price was kind of similar to where we are now. So if you got in from day one, you are not technically in the red. 이제 진짜 첫일부터 IEO에 들어갔으면 돈은 안 깼긴 안 깼어요. Man, I believe you are still up, right? If you got in for day one, right? So I'm not making any trade recommendations. This is your money. You do whatever you want to do. 그래서 뭐 이제 아직 그 다시 이제 많이 내려왔어도 만약에 안 망했으면 거래 추천 아니고 우리 구독자들이 잘 알아서 해요. 이 스테판에 투자했으면. You just never know what's gonna happen. It could always go back up again or it could go back down. I mean, no one knows what's gonna happen. 이 가격 전혀 예상을 못 해요. 스테판은 어떻게 될 건지 전혀 예상을 못 해요. So I'm not making any kinds of financial recommendations. 거래 추천 절대 안 하는 거고 저희 오늘 방송 목적은 그냥 이런 거 이제 다 이제 전체적으로 보고 그냥 좋은 교훈 배웠으면 좋겠어요. 더 좋은 투자자 됐으면 좋겠어요. Hopefully you think more critically about these things again and I'm not making any kinds of financial recommendations whether to buy or sell StepN. Those decisions my subscribers can make for themselves. It's your money, you do whatever you want, right? I'm just telling you how I was looking at this whole thing from my perspective. 그냥 제가 이 StepN project 봤었을 때 저희 입장 그냥 알려주는 거, right? So hopefully, you got to see how I was looking at this as the first Solana YouTuber. 이제 첫 Solana YouTuber 입장으로 이 StepN 어떻게 생각하는지 그런 입장 이제 알려줬고 뭐 거기에 이제 뭐 재밌었으면 물론 이제 오늘 방송 참가했고 네 그거 이제 다예요. 제가 하고 싶은 말 이제 다 했어. So again, hopefully you got to see things from a different perspective as from the first Solana YouTuber's perspective, from someone who uploaded the first step in video on YouTube. You got to see the things that I was seeing and the way I responded to the hype. So hopefully that was worth listening to. If this kind of stuff is not interesting to you, that's fine. You don't have to tune in. You don't have to watch this. It's totally up to you, right? I'm gonna hang out here for a little bit with my subscribers and look at what's going on in Solana, and then we'll finish it out. Solana 소식 조금 더 보고 끝날게요. 물론 우리 구독자들이 뭐 Solana 질문 같은 거 있으면 같이 볼 거고 프로젝트 뭐 소식 같이 보고 끝날게요. So we'll just hang out here for a little bit, and then we'll wrap it up. I wonder what my subscribers are doing during the holiday. 오늘 명절인데 우리 구독자들이 뭐 하는지 궁금하네요. Think I'm just gonna rest. 오늘 저 같은 경우는 쉴 거예요. Gonna rest and just chill out for a while, right? The market is pumping though. This is pretty good. I'm happy about this. Things are going up. We'll see what happens. We'll see how long this pump sustains itself. 시장이 조금 올라갔네요, 오늘. Gotta wait and see what happens. Well, I'll hang out here till maybe 11ish. I think that will be a good time to finish. 한 11시쯤까지 하고 끝날게요. We'll hang out here for a little bit and then we'll wrap it up. 다른 솔라나 소식 최근에 있었는지 한번 볼게요. Let me see what kind of other Solana
news there was recently, and then I'll go back to the feed. Oh yeah, I gotta talk about this Sunny thing. 이 Sunny 얘기도 해야 돼요. Oh man, I gotta talk about the Sunny thing. Let me go to the Sunny thing. Okay. 만약에 이 Sunny 아직도 이 Sunny 사건 모르시는 분들 계시면 얘네들이 이제 어 Solana 중에 망한 프로젝트 하나 있는데 Sunny예요. So there was a project that turned out to be a rug pull, and it was Sunny. Sunny is one of the um, aggregators, and they're very closely tied to Saber and the guys over at Saber. 이제 Sunny하고 Saber 이제 걔네들 다 같은 편인데 얘가 이제 공격했어요 오늘 아침에. So people are, again, this guy has been calling out Sunny for a while. 이제 Sunny 공개 이런 거 이제 공개했는지 꽤 오래됐는데 오늘 또 다시 이거 트윗했어요. So he's been calling out Sunny for a while, right? Because it's a slow rug pull. And basically the people who are involved with Sunny pulled off the slow rug pull with Sunny, and it's not a good look for the Sunny people, right? To totally neglect their project. It's not good at all. 이제 Sunny 같은 프로젝트 이제 slow rug pull인데 얘네들 개발자들이 아무것도 안 하고 뭐 활동 안 하고 이제 투자자들이 이제 망한 거죠. 그래서 조금 아쉬워요. 그래서 이것도 이제 꼭 봐야 돼요. 얘네들이 무슨 관련 자들 있었는지, 그리고 걔네들에 이제 더 이상 투자하면 안 돼요. 얘네들이 이 Sunny랑 관련 있는 projects. So, yeah, when you have developers that neglect their projects like this and pull off these slow rug pulls, right? It's not a good idea to get involved with the projects they that they that other projects in the future associate with Sunny and the people who are involved with Sunny, right? It's just you have to remember these things as you invest in Solana. 이제 Solana에 투자하면서 이런 거 이제 잘 기억해야 돼요. 잘 이제 체킹해야 돼요. 이제 나중에 또 다른 프로젝트들이 나올 때 이제 망할 수 있으니까, 잘못 투자할 수 있으니까 이런 거 이제 잘 봐야 돼요. Right? You got to keep track of all this stuff if you want to avoid future mistakes. Um, when you're investing in Solana. And I tweeted about this. The Saber Sunny race nexus was exposed during the Orca fiasco. 이제 Orca 사건 터졌을 때 저는 옛날부터 이런 얘네들이 이런 사람인 거 되게 일찍부터 알고 있었어요. I knew about the kind of people that are involved with Saber and Sunny from a very long time ago. They There was the Orca fiasco. 이 Orca 사건이 터졌고, and then another thing that I knew about these guys is I uploaded the first Saber video on YouTube. Got no thanks from those guys. 이제 저희 같은 경우는 이제 첫 Saber 동영상 유튜브에 올렸는데 걔네들이 아무 감사 안 했고 걔네들이 저를 무시했으니까 걔네들이 진짜 뭐 굳이 투자할 필요 없어. 그런 프로젝트, right? I mean, no thanks from these guys over there who I uploaded their first YouTube video, right? And no thanks from those guys, right? Very ungrateful people. You should not be investing in these kinds of people who act in these kinds of ways, right? They only care about their bags. That's the only thing they care about. That's the point. 자, 가장 중요한 포인트는 그런 이제 안 올바른 행동 보면 걔네들이 무슨 관심이 있는지 이제 되게 잘 파악할 수 있어. 걔네들 가방만 신경 쓰고 걔네들만 신경 써. 다른 투자자들 신경 안 써. You can see exactly where their interests lie. They lie with their own bags, right? Um, you make your own judgments when you're investing in these Solana projects, right? 우리 구독자들이 다 알아서 파악하고 잘 투자해요. 이 프로젝트에 투자하고 싶으면, right? Um, it's sad to see this kind of stuff happening, right? And people still have to call out
these rug pulls 이제 아직도 6월 유 이 6월 6일에 이제 이런 rug pull 사람들이 이거 이제 말씀해야 되니까 아직도 이런 말 해야 되니까 조금 슬퍼요. People still calling out this kind of bullshit. It's still happening today. Yes, it is happening in Solana. It's sad. Sad for me to report on this kind of stuff. 이런 소식 이제 전달해 주는 거 되게 슬픈데 어쩔 수 없어. 왜냐면 이런 창립자들이니까 이런 이제 VC들이니까 이런 인플루언서들이니까 어쩔 수 없어요. 이제 결과 이제 답이 다 나와요. 어, this is just how it is with these founders and VCs and influencers, and it keeps on happening. There's nothing I can do about it. Right? I can just the only thing I can do is report what's happening in Solana and help my subscribers become more critical investors. That's all I can do. 제가 할 수 있는 건 그냥 이제 우리 구독자들 이제 보호해주고 이런 좋은 소식 전달해주고 지켜줄 수밖에 없어. 그거밖에 못해요. Right? That's the only thing I can do. Right? Oh, this is the other thing I gotta talk about. This is the one of the craziest. This is one of the craziest threads I've seen. Um, I'm gonna end the broadcast with this actually. 이 완전 미친 트윗 하나 봤는데 이거 트윗 이제 커버하고 끝날게요. This is actually a very good place to finish the broadcast. 되게 좋은 트윗 에 끝나면 돼요 여기. So yesterday 어제 이거 트윗 하나 봤는데 so Andrew from Block and Alia came out with this amazing tweet about what kinds of things VCs do, right? In crypto and in Solana, of course. A lot of these VCs are Solana VCs. 이 Andrew T가 Block and Alien 사람인데 되게 좋은 트윗 했어. 이제 이 크립토 VC들이 걔네들이 무슨 행동하는지 물론 이제 솔라나 VC들 이제 포함돼 있어. 왜냐면 이 VC들 중에 솔라나 VC들도 있었어 여기에. 그래서 이거 커버해 줄게요. I'll tell you what happened, right? So he came out and he named some of the VCs that were dumping, right? With this project called I think it was called what Beta or something like that. Yeah, 베이다. 이제 베이다 뭐 다른 그냥 솔라나 프로젝트 아닌데 아무튼 이제 이 VC들이 이 프로젝트 어떤 VC들이 덤핑했는지 이제 다 공개했으니까 되게 좋은 정보 많이 얻었어요, 제가. So I got some very valuable, useful information about VCs and Solana VCs, and it just confirms everything that I've been saying about these Solana VCs. 이 트윗 보고 제가 옛날부터 한 말씀 그냥 다 완벽하게 확인됐어. I've been saying this shit on my channel for goddamn almost a year now, not to trust these VCs. This thread just vindicates everything that I've said about these people involved in Solana. 이제 솔라나 VC들이랑 창립자들이랑 인플루언서들 믿지 말라고 수백 번 말씀했는데 이제 확답이 나왔어요. 완벽한 이 확답이 나왔어요. 그래서 알려줄게요. 어떤 VC들이 덤핑했는지. 그리고 제가 전 라이브 방송에 어떤 VC 제가 비판했는지 우리 구독자들이 잘 기억할 거예요. My subscribers will remember which Solana VCs specifically by name that I called out. And it was only me who had the courage to call out our trash, garbage ass VCs. My subscribers remember I was the only one in Solana who was talking about this shit. Solana에 저만 이런 말씀 했었어. 옛날부터. 그래서 이제 답이 다 나왔어. 100% complete vindication, right? 100% vindication, right? So let's see what kinds of VCs were dumping. 이제 Andrew 이제 트윗에 어떤 VC들이 덤핑했는지 보여줄게요. Spartan Holding, I commend them 100% for being one of the better VCs. Spartan 같은 경우는 덤핑 안 했어요. 그래서 존경해요. Right? I respect Spartan for not dumping. And one of the things that I want to talk to or say to Spartan here
In many previous broadcasts, when subscribers have asked me about these Solana projects, and I've covered the cap tables for a lot of these Solana projects, and I've seen Spartan in a lot of them. 이제 스파르탄 이 VC들 많이 봤어요. 이제 다른 Solana 프로젝트들 보면 스파르탄 이름이 많이 떠요. 스파르탄 이름이 많이 떠요. 그래서 우리 구독자들이 많이 물어봐요. 뭐 이런 Solana 프로젝트 저런 Solana 프로젝트에 뭐 투자해야 되는지. 그래서 제가 이런 이제 캡 테이블 보면서 스파르탄도 많이 보는데 이런 디파이언스하고 이런 이상한 새끼들이 나오니까 나쁜 VC들 나오니까 제가 절대 투자 안 한다고 계속 그렇게 대답해요, 제가. Every time, these my subscribers ask me to analyze these Solana projects, and I look at their cap tables and I see Spartan, and then I see these other VCs that are on the same cap tables, I just automatically tell my subscribers I can't recommend it. I just cannot formally endorse this project because of their cap table. I don't know how aware Spartan is about the bullshit that these VCs pull off in Solana. 그래서 스파른 같은 사람들이 솔라나 VC들이 어떤 이상한 짓 하는지 잘 모르니까 계속 얘네들이 다 이제 다른 VC들이랑 이제 같은 캡 테이블로 나와도 신경 안 써. 예, 스파른 같은 사람들이. 그래서 되게 불쌍해요. I feel very sorry for the people over at Spartan because I've been I've been saying this shit for a fucking year on my channel and warning my subscribers, do not fucking invest in these projects, even if you see names like Spartan, because the other names on their cap tables are not trustworthy. 이 캡 테이블에 보면 스파르탄 같은 이름이 나와도 이상한 새끼들이 너무 많아서 투자하면 그냥 망해요. 그래서 우리 투자자들한테 1년 동안 투자하지 말라고 계속 말씀하는데 이제 불쌍한 스파르탄 사람들처럼은 얘네들이 이런 사실을 몰랐어요. 너무 불쌍해요. I feel very sorry for the people over at Spartan. I don't know if Jason is a subscriber on my channel. I have no idea. I don't know if anyone at Spartan even listens to the shit that I say, but I want to put it out there just in case they see this later. 이제 혹시라도 뭐 물론 이제 제이슨하고 뭐 스파른 사람들이 저희 채널 구독 안 할 수도 있지만 혹시라도 나중에라도 제가 1년 동안 이제 우리 투자자들한테 이런 경고하는데 스파른한테도 똑같이 경고해야 돼요. 분명히 말씀해야 돼요. 너무 불쌍해요, 이 사람들. 이런 큰 VC하고 똑똑한 애들이 이렇게 많은데 얘네들도 이제 다 잘못 투자하니까 얘네도 이제 망하니까 너무 불쌍해요. I feel very sorry for the people at Spartan. I feel very sorry for Jason, right? I feel like Jason, maybe he's one of the more trustworthy VCs and people involved. But again, Spartan fell for the bullshit and I feel sorry for them. Something that I've been warning my subscribers about the bullshit with these VCs for a long time. Hopefully Spartan gets around and they fucking listen to what I'm saying. 이제 제발 이 Spartan 같은 놈들도 저희 말 들었으면 좋겠어요. But I respect Spartan for not dumping. You gotta respect Spartan for not dumping. 이거 얘네들이 덤핑 안 하니까 무조건 존경해야 돼요. So shout out to the Spartan people, right? Jason, those guys, they're not dumpers, right? Hopefully they get their shit together and they don't. If they see other names on the cap table that they don't like, they just pull out. Like I've been telling my subscribers, 이제 얘네들도 조금 더 똑똑한 투자자들 됐으면 좋겠어요. I have to advise these VCs. It is sad that it's come down to a fucking YouTuber who has to advise these VCs. That is the situation that we are in right now, right? 야, 너무 슬퍼요. 저는 그냥 유튜버인데 이런 VC들한테 이제 줘야 되니까 이제 추천해 줘야 되니까 좋은 이제 말씀 전달해 줘야 되니까 조금 아쉬워요. 유튜버가 이런 VC들 이제 교육시켜야 되면 그거 너무 웃겨. It's very funny that I have to educate these VCs. But hopefully they learn from this shit too, right? 얘네들도 물론 배워야 돼요, right? Pair 5 partial dump. 얘네들은 뭐 100% 덤핑 안 했고 뭐 이제 조금만 덤핑했고. Sequoia, gotta respect these guys.
they were not dumping. Sequoia 같은 애들은 dumping 안 했고 그래서 존경해요. I don't know how I think they have kind of minimal involvement in Solana. Spartan has had minimal. If you're wondering how much involvement do these VCs have in Solana, I'll tell you how much involvement they have. 이제 우리 구독자들이 이런 VC들이 Solana랑 얼마나 관계가 깊은지, 얼마나 관련 Solana랑 특히 Solana랑 관련인지 궁금하면 알려줄게요. 같이. I will tell you how much involvement these guys have with Solana. Spartan is not very involved with Solana. They have not invested in many Solana projects. They dodged the bullet. They're lucky actually that they didn't get involved with too many Solana projects because they would have lost a fuck ton of money if they invested in these Solana projects. 어떻게 보면 다행히 Spartan 같은 경우는 Solana 프로젝트에 많이는 투자 안 했어요. 어떤 프로젝트는 투자했긴 했는데 많이는 투자 안 했어요. So 걔네들한테 이제 좋아요. 도안 깨졌으니까, right? They dodged the bullet by not getting too involved with Solana. Verify kind of involved. 어느 정도 이제 Solana 프로젝트에 투자하고 Sequoia kind of involved but not really. Sequoia 같은 경우는 뭐 그렇게 많이 투자 안 하고. Now here's where it's very interesting. Delphi was partially dumping. Delphi도 뭐 100% dumping 안 했는데 얘네들도 어느 정도는 dumping했어요. Delphi was partially dumping. Delphi is heavily involved with Solana. Delphi 같은 경우는 Solana에 많이 투자해요. These guys invest in a lot of Solana projects. They weren't like just racing. They weren't rushing to the exits. 얘네들은 그냥 막 덤핑 하려고는 안 했으니까 뭐 그나마 뭐 그렇게 막 많이는 비판 못해요. By VC standards, I mean at least they weren't total dumpers, right? So I have to judge these guys by VC standards because these are VCs, right? It's like you got to cut them a little bit of slack, right? Because they're VCs, right? Now I'm gonna go to Multicoin. They were dumping, right? 얘네들도 dumping 했어요. So yes, Multicoin, they are dumpers, right? These are one of the main VCs behind Solana, of course. I hope my subscribers know that by now. Delphi 같은 경우는 이제 덤핑 이제 조금 했고 물론 이제 Multicoin도 덤핑 조금 했어. So Multicoin again even more involvement with Solana than Delphi. Delphi도 이제 Solana 투자 많이 하는데 Multicoin은 더 많이 투자해요. Solana. These are one of the main Solana VCs. 물론 이제 Delphi 같은 경우는 Solana 많이 투자하는데 Multicoin을 완전 많이 이제 Solana 투자해요. These guys are very heavily involved in Solana. You just see Kyle, he's actively tweeting about going to these hackathons and trying to get into the seed rounds for goddamn every Solana project. 이제 이 hackathon하고 hacker house 같은 거 이제 소식 보면 카일이 엄청 많이 트윗해요. 우리가 이제 fundraising 한다고 우리 seed round 껴주달라고 뭐 그런 샬샬 그런 소리 많이 해요. One of the biggest Solana VCs, heavily involved in Solana. These guys were dumping. Not as bad as some of the other VCs, but they were dumping, right? 이제 다른 VC들보다 심각하게 덤핑 안 했는데 어느 정도 덤핑했어요, Multicoin. Solana 되게 큰 관련이 있어. Now here's what made me spit out my drink. I laughed my ass off when I saw this shit. 저 이거 보고 진짜 빵 터졌어요. Defiance are the real maestros of the dump. 얘네들이 완전 덤핑한 놈들. They transferred to Binance within 15 minutes of the vest. 이제 풀릴 때 15분 안에 이제 Defiance 덤핑했어요. Top tier dumpers. 완전 이제 덤핑하는 사람들. Now here's the funny thing about Defiance. These guys again very heavy involvement in Solana. 이제 또다시 말씀하는데 Defiance 같은 놈들은 Solana에 엄청 많이 투자해요. 되게 큰 관련이 있어요. These are one of the guys that I've been calling out on my channel for goddamn forever as one of the worst Solana VCs. This is not news to anyone of my subscribers. 우리 구독자들이 이거 다 잘 알아요. 왜냐면 제가 엄청 옛날부터 특히 Defiance를 비판했어. I was covering the worst Solana VCs a very long time ago, and I named Defiance specifically as one of the worst Solana VCs.
Nobody listened to me. 제가 이 옛날부터 방송 할 때 VC나 VC들 절대 믿지 말라고 진짜 수백 번 말씀했는데 특히 Sino, RK, A41하고 Defiance까지 제가 특히 Defiance 이제 말씀했는데 얘네들 특히 못 믿는다고 못 믿는 VC라고 분명히 말씀했는데 이제 이 소식이 나왔어요. 제가 하는 말씀 옛날부터 저만 이런 말씀했는데 이렇게 이제 결국 이렇게 됐어. 다른 사람들도 이런 말씀해요. Defiance 절대 믿으면 안 된다고. Now, I knew this shit before everyone else, and I was warning my subscribers about this shit. 다른 사람 얘는 이제 지금 알게 됐는데 저희 같은 경우는 옛날부터 알고 있었어. You know, I feel sorry for Andrew. He's just figuring this shit out. I figured this shit out way before everyone else. I was warning my subscribers way before everyone else. So my subscribers, they got out. Hopefully they didn't lose too much, right? 물론 저희 희망은 우리 투자자들은 이 방송 보고 잘 뺐으면 좋겠어요. 너무 많이 돈 안 깨졌고, right? It's kind of after the fact. It's too late. Defiance already dumped on all these Solana projects, and it's sad that people are just finding out about this now. It's always after the fact. It's always after the fact. It's bullshit. It's always after the fact. 그래서 항상 이런 이제 소식이 나올 때 이미 이 디파이언스 솔라나 프로젝트 다 덤핑 끝나고 나서 이미 이런 소식이 나와서 조금 아쉬워요. 물론 이제 일반인 투자자들이 당하고 돈 다 깨졌으니까 너무 불쌍해요. 근데 저는 분명히 믿지 말라고 말씀했어요. Solana VC들. I've been warning my subscribers, do not trust these Solana VCs for fucking forever. So hopefully my subscribers are relatively unscathed. Hopefully they're fucking smarter than the average Solana investor. 그냥 평균 일반 Solana 투자자보다 조금 더 똑똑했으면 좋겠어요. So you know, proof is in the pudding. The proof is really in the pudding here. I just have to show you this, and that's all I need to say. 이거 하나만 보여주면 이제 뭐 제가 뭐 더 이상 뭐 할 말이 없어. 왜냐면 답이 다 나오니까. Now I gotta say this again, right? The funny thing about Defiance is Arthur blocked me after I called these motherfuckers out. 이제 되게 웃긴 건 Arthur가 이제 Defiance GP인데 그 GP 여기 GP인데 저를 차단했어, Twitter. I called Arthur out on his bullshit and Defiance as being one of the worst VCs, and he didn't like to hear that shit. So he literally blocked me on Twitter. And that's hilarious. It's absolutely hilarious that he blocked me. Because people are now just understanding that everything that I've been saying about these shady ass VCs turned out to be 100% true. 이제 지금 이 사람들이 제가 하는 말 이제 다 이제 사실인 거 이제 다 이제 알게 됐으니까 되게 웃겨요. 얘가 이제 저를 차단한 거 너무 웃겨. 왜냐면 people are now going to be realizing like, dude, this crazy dude in Seoul who was calling out all these motherfuckers, turns out everything that he was saying was true. Now people are going to be listening, right? People are going to be paying attention. It's good that people are finally learning about this shit. 이제 6개월 뒤에 1년 뒤에 늦게라도 이제 투자자들이 이런 거 배우니까 뭐 늦게라도 배우는 거 이제 다행이에요. 물론 이제 저처럼 옛날부터 이거 다 알게 된 거 이제 그때 이제 알게 됐으면 사람들이 돈 안 깨졌는데 뭐 지금이라도 배우는 거 이제 다행이죠, right? At least people are starting to figure this shit out now, shit that I've been saying forever, right? So my subscribers, you know I love you guys. You know I'm always here for you guys, and they know that I just tell it like it is, right? 우리 구독자들은 구독하는 이유는 제가 이런 말씀 다 이제 100% 솔직히 전달해 주니까 이제 구독하는 거예요. Right? They appreciate people who don't who you know who put themselves right on the line and they tell the truth, right? That's what people are interested in, right? The people don't want to trust these untrustworthy lying motherfuckers. They want to trust people who are actually deserving of their trust. 이제 투자자들은 이제 진짜 믿을 만한 사람들만 이제 믿고 싶으니까 이제 구독하는 거예요, 물론, right? The truth is more important than everything. I say that all the time. 이제 사실이 가장 중요해요. 사실이 다 뭐 돈보다
뭐 자기 이제 원하는 것보다 사실이 가장 중요해요. The truth is always more important when you're investing. 이제 투자할 때 사실 솔직함이 가장 중요해요, right? Now we're gonna go to the last one. 이제 마지막 볼게요. Finally, 3 euros. Again, they were outed as dumpers, right? They dumped in a day. 하루 만에 이거 다 덤핑했어. So again, 3 euros capital. I've been calling these guys out for a long time as well. I don't like 3 euros capital. I don't know why these guys are so involved in Solana. 3 euros 같은 경우는 제가 옛날부터 되게 싫어했고 이런 말씀 옛날부터 많이 했었어. Uh, it's I don't know how these Avalanche guys get involved with the Solana project. Theros 하고 Defiance 특히 Avalanche 사람들이니까 Avalanche VC들인데 왜 Solana에 투자하는지 잘 모르겠어요. I have no idea why these Avalanche guys are involved in Solana. A lot of these Solana founders are very low IQ. 이제 Solana 창립자들도 별로 안 똑똑해요. 그래서 걔네들 때문에 이런 돈을 이제 받고 투자자들이 망하는 거예요. These low IQ, I say this all the time. These low IQ salon founders, they take this mercenary money, they get dumped on, and then everyone gets screwed, right? 3 euros, everyone knows these guys cannot be trusted. 3 euros 같은 놈들 절대 믿으면 안 돼요. I've known this shit for since forever. 저희 같은 경우는 옛날부터 이런 거 알고 있었어. Um, 3 euros, it was involved with this bullshit scam called Cope. 이제 Cope 같은 rugpool에 물론 이제 3euros,가 이제 투자했고 예를 들면, for example, if you don't know what kinds of rug pulls that 3 euros was involved in Solana, right? So again, I don't know why these low IQ founders, I don't know why people aren't aware of this yet in Solana. It's something that I've been talking about for a goddamn year now. 아직도 이런 사실 모르는 사람들 슬론에 많아요. 저는 저희 같은 경우는 1년 넘게 이런 이제 경고했는데도 아직도 사람들이 잘 몰라요. So again, my mission is to educate. I hope people are educated. I hope people find out. I hope people become better investors. We're doing this together. I'm investing in Solana just like my subscribers are. 이제 우리 구독자들이 잘 교육받고 Solana에 잘 투자하고 많이 배우고 저도 일반인 투자자니까 우리 구독자들이랑 똑같이 이제 공부하면서 잘 배우고 Solana에 좀 지혜로운 투자했으면 좋겠어. Right? So, I got to put this out there. It's a very important tweet, extremely important. You get to see exactly the shit that I've been saying. It's all confirmed. 되게 중요한 트윗이에요. 제가 옛날부터 이제 방송했었을 때 솔라나 VC들 믿지 말라고 100번 말씀했는데 이제 사람들이 조금 이제 이 말씀 이제 듣고 있어. So there's a reason why I said to not trust our VCs. People are finally coming around to this. I hope, right, they continue to learn and invest with me, and I'll teach the new Solana people about this stuff. They don't know this stuff already. 이제 새 Solana 투자자들이 이런 거 모르면 제가 물론 이제 계속 방송하면서 저희 이제 많이 배웠던 거 다 그대로 전달해 줄게요. 우리 구독자들한테. Right? So I will impart all this wisdom that I've learned as the first Solana YouTuber, as someone who personally invests in Solana. I will continue to help my subscribers and give them my honest thoughts on all these Solana projects. 이제 계속 저들부터 첫날부터 이 채널 시작했을 때부터 지금까지 계속 그냥 그대로 솔직하게 저희 개인 의견 알려줄게요. 솔라나 이제 프로젝트들 관심자들 있는 사람들, 솔라나에 투자하고 싶은 사람들, 이 라이브 방송이나 뭐 트위터에 뭐 다른 데서 저한테 질문하면 제가 솔직하게 저희 개인 의견 알려줄게요. So I'll always be 100% honest with my subscribers. I don't bullshit with you. I don't bullshit with you guys. So we'll keep this ball rolling. Seoul'sGotSOL is not going anywhere. We're gonna keep this thing going, and we're gonna have a good time. Nothing's changed, right? 첫일부터 뭐 지금까지 변한 거 없어. 그대로 그냥 방송하고 solana 많이 공부하고 투자자들이 우리 구독자들이랑 좋은 시간 보내요. Right? That's all it is, right? We are having a good time together. 다 좋은
시간 같이 보내는 거야. Soul's Got Soul 우리 커뮤니티가. Alright. 댓글에 뭐 다른 질문이 없고, there's no comments on the. I don't see anything in the comments in the live chat. I've covered what I don't. I've covered what I wanted to cover. 제가 커버하고 싶은 거 다 커버했으니까. Enjoy the holiday. 현충일 다 잘 보내고 잘 쉬고. I will see you guys on the next broadcast. 다음 방송에 봬요. Have a great day, and I will see you guys next time. 다음에 봬요. Take it easy, everyone.